Hello viewers, welcome back. The topic is shapes of orbitals. So orbitals are the three-dimensional area around the nucleus of an atom where we can find the presence of electrons. So as we have seen in the previous videos, orbitals are also called as subshells. So we have four different subshells or four different orbitals: s orbital or s subshell, p orbital or p subshell, d orbital or d subshell, f orbital or f subshells. So the s orbital, the first category, the s orbital or s subshell, s stands for, so the s orbitals will be having spherical shape. They are available in the form of a sphere, round shape. For example, 1s orbital, 2s orbital. 1s orbital will be having small size and 2s orbital will be having some larger size, and 3s will be having, the size will be increased. Okay, so the 3s will be having somewhat bigger size. So this is a 3s orbital. Then the second orbital is p orbital. The p orbitals are having a dumbbell shape. They contains three degenerate orbitals. So degenerate means same energy. So the p orbitals further contains three orbitals, three degenerate orbitals. So those are px, py and pz. The px orbital will be having the dumbbell shape on the x-axis. The py orbital will be having its dumbbell shape on y-axis. The pz orbital will be having the dumbbell shape on the z-axis. So these dumbbell shapes will indicate the presence of electron. So these shapes, what these shapes indicate? So these shapes indicates, or it notifies the presence of an electron at that particular area around the nucleus. Okay, then the third category of orbital is d orbital. d orbital d orbitals are having double dumbbell shape, and we have 5 degenerate d orbitals, all are having same energy. So the first three categories, dxy, dyz, dxz, are collectively called as T2g orbitals, whereas the next set of orbitals, dx square minus y square, dz square, are called as Eg set of orbitals. So what is the main difference? The dxy, dyz, dxz d orbitals will be having the double dumbbell shape in between the axis. So 1, 2, 3. So the double dumbbell shape will be present in between the x and y axis in dxy. In dyz, the double dumbbell shapes are drawn in between the axis. In dxz also, the double dumbbell shape is drawn between the x axis and z axis. Whereas in the case of Eg orbitals, the double dumbbell shape is drawn on the axis or along the axis. In dx square minus y square, the double dumbbell shape is drawn on the x axis and y axis. In the dz square, the double dumbbell shape is drawn on the z axis. Okay, right? So like this, the d orbitals will be having the double dumbbell shape. The f orbitals will be having the fourfold double dumbbell shape, right? So s orbital kunna shape spherical. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1s 2s 3s, ఇలా మీరు 1s 2s 3s వెళ్ళే కొద్దికి మీకు ఏమవుతుందంటే ఆర్బిటాల్ యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. p ఆర్బిటాల్స్కి డబుల్ డంబెల్ షేప్ ఉంటుంది. p ఆర్బిటాల్స్లో 3 డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. డీజెనరేట్ అంటే సేమ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? సో అవేంటంటే px, py అండ్ pz. px ఆర్బిటాల్లో మీకు డంబెల్ షేపు x యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ x యాక్సిస్ మీద ఉంటాయని. దెన్ pyలో డంబెల్ షేపు y యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ y యాక్సిస్ మీద ఉంటుందని. దెన్ pzలో మీకు డంబెల్ షేపు z యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది, అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ z యాక్సిస్ మీద ఎక్కువగా ఉంటుందని. దట్ ఈస్ ఇట్. అండ్ థర్డ్ కేటగిరీ ఏంటంటే d ఆర్బిటాల్స్. d ఆర్బిటాల్స్కి ఉన్న షేప్ ఏంటండి? డబుల్ డంబెల్ షేప్. సో ఈ d ఆర్బిటాల్స్లో మళ్ళీ మనకు 5 డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square. dxy, dyz, dxz ని మనం కలెక్టివ్గా ఏమంటామంటే T2g ఆర్బిటాల్స్. dx square minus y square, dz square ఆర్బిటాల్స్ మనం కలెక్టివ్గా ఏమంటామంటే Eg ఆర్బిటాల్స్.
ఓకేనా. సో dxy dyz dxzలో ఈ 3 కేటగిరీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్లో మీరు డబుల్ డంబుల్ షేప్ని యాక్సిస్ మధ్యలో డ్రా చేస్తారు. అంటే ఎక్స్కి వైకి మధ్యలో ఫస్ట్ కేటగిరీలో, dyzలో వై యాక్సిస్కి జెడ్ యాక్సిస్కి మధ్యలో, xzలో మీరు జెడ్ యాక్సిస్కి ఎక్స్ యాక్సిస్కి మధ్య మీరు డబుల్ డంబుల్ షేప్ డ్రా చేస్తారు. అండ్ లాస్ట్ కేటగిరీ ఈజీ సెట్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్లో dx² - y² ఈ ఆర్బిటాల్కి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఆర్ ద డబుల్ డంబుల్ షేప్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వై యాక్సిస్ మీద ఆన్ ద యాక్సిస్ మీరు డ్రా చేస్తారు. ఓకేనా. అండ్ dz² మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కూడా మీరు జెడ్ యాక్సిస్ పైన మీరు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని మీరు డ్రా చేస్తున్నారు. ఓకేనా. అంటే ఆన్ ద యాక్సిస్ మీరు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తే అది డిఈజీ సెట్. ఇన్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్ మీరు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డబుల్ డంబెల్ షేప్ మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తే అది T2G సెట్ అవుతుంది. దెన్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్కి ఉన్న షేప్ ఏంటంటే 4-fold డబుల్ డంబెల్ షేప్. సో ఆర్బిటాల్స్ ఆర్బిట్స్లో ఉంటాయి. ఆర్బిట్ అంటే సర్క్యులర్ పాత్. ఆర్బిటాల్ అన్నది న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఒక యాటంలో ఉండే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉండే ఒక స్పేస్. ఆ స్పేస్లో ఎలక్ట్రాన్ ప్రెజెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆర్బిటాల్స్ 4 టైప్స్కి ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్బిటాల్, పి ఆర్బిటాల్, డి ఆర్బిటాల్, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్. ఎస్ ఆర్బిటాల్ షేప్ అండి స్పెరికల్, పి ఆర్బిటాల్స్ డంబెల్ షేప్, డి ఆర్బిటాల్స్ డబుల్ డంబెల్ షేప్, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ 4-fold డబుల్ డంబెల్ షేప్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.